here we are at ASH in the poster hall once again this year with Dr. Francois Mahone, our favorite doctor in Canada almost. And Dr. Mahone is going to be very kind and do a brief summary of Dr. Mahone. You're welcome. So, well, briefly, today we presented an update of the STEAM study. So the STEAM study is a study which is focused on stopping treatment. And to stop treatment, it's necessary to achieve the complete molecular response. And it's also necessary to achieve a sustained complete molecular response, which is maintained the time during 2 years. So last year, we report in Lancet Oncology the preliminary results of this famous study. And now we present an update of the study, and we confirm what we observe. So what we observe? We observe the fact that when we stop the treatment in that condition, roughly 40% of patients are still in complete molecular response after discontinuation of treatment. And we confirm this. But when we report the preliminary study, it was only on the, I would say, 69 patients. And now we confirm on 100 patients. And we have looked also the different factors which would be able to predict which category of patients are going to benefit of that study. And what we observe is that the low occur risk and the duration of treatment are probably the most important factor. But obviously it's necessary to continue this kind of research to find other factors which could be helpful to better identify which category of patients would be proposed to stop treatment. And another point which is important and which was proposed and presented by my colleague Delphine Rea is the fact that it's also possible to stop the treatment after second generation of tyrosine kinase inhibitors. And for the patient it's very important because maybe in the future we'll be able to stop treatment for much more patients because this kind of drug are able to induce more complete molecular response. So it's probably very hopeful for the patients, and we are going to increase probably in the future the number of patients. And one thing also which is important is the combination of treatment. And I think that for this, probably interferon alpha is also important. So it's necessary to perform other studies to see if it's possible to combine interferon alpha with imatinib, which has already done, but also with other kinase inhibitors such as nilotinib. One important message that you remind us all is that if we want to stop the drug, what must we do? We must take the drug, right? Yeah, well, I mean, obviously, the complete molecular response is necessary to have a sustained complete molecular response. And if you want to have a sustained complete molecular response, it's necessary to take the drug and not stop the drug before. Because if you want to have a good duration of that. So I think that the best way to stop the treatment for the moment is to take the treatment, at least for a long time. I agree with you 100%. And now for the patients in Quebec, may we please ask you pour un résumé en français? Alors, à l'ASH cette année, à nouveau on a présenté les résultats de l'étude STEAM. L'étude STEAM, en fait, c'est une étude qui s'appelle STEAM pour Stop Imatinib. Et dans cette étude, on propose d'arrêter le traitement chez les patients qui sont en réponse moléculaire complète, et ce pendant au moins 2 ans. Et on a déjà rapporté l'année dernière des résultats préliminaires montrant que quand on arrête le traitement dans ces conditions, 60% des patients voient réapparaître le transcrit BCR-ABL. Je préfère dire ça plutôt qu'une rechute parce que j'aime pas le terme de rechute parce que c'est pas vraiment une rechute. Et par contre, 40% des patients restent en réponse moléculaire complète, et ça, ça donne beaucoup d'espoir pour ces patients-là. Et on a regardé précisément les facteurs qui pouvaient influencer ces résultats. Et les 2 facteurs les plus importants sont l'index de Sokal qui est calculé au début de la maladie, et puis la durée du traitement. Effectivement, il faut prendre le traitement pendant longtemps. Donc un des messages importants que l'on confirme cette année avec un certain recul, donc les choses se confirment, ce qui donne beaucoup d'espoir pour les patients, c'est que la meilleure façon d'arrêter le traitement, c'est d'obtenir une réponse moléculaire complète qui se maintienne dans le temps. Et pour ça, il faut bien prendre son traitement. Donc la meilleure façon d'arrêter le traitement, c'est de prendre son traitement et de le prendre suffisamment longtemps. Et ce qu'on espère, c'est que dans le futur, avec les inhibiteurs de
de tyrosine kinase de deuxième génération, on aura plus de réponses moléculaires complètes. Et puis peut-être qu'on va pouvoir aussi associer les molécules et donc proposer l'arrêt du traitement et donc la guérison, parce que pour moi la guérison ça veut dire plus de maladies, plus de traitement. Merci beaucoup. You're welcome.